Recording progress. Бүгүн would like'ды өтүп кетебиз. Would like деген экөө биригип каалоону билдирет экен. Бирөө бир нерсени кааласа, же суроолуу түрдө бирөөдөн сурасак, ушундай каалайсызбы десек колдонот экенбиз. Мисал үчүн, биринчи сурообуз what would you like? Сиз эмне каалайсыз? What деген эмне деп которулат, you деген сиз, like каалайсыз. Would которулбайт, бирок сурообузду вежливый формада, сыйлуу формада сурап жатканыңызды билдирет. Ал эми жооп бергенде I would like a Coke, please. Мисал үчүн, мага Coca-Cola бериңизчи, сураныч. Would you like coffee or tea? Сиз кофе же чай каалайсызбы? I would like tea, please. Мен чай каалаймын. What kind of tea? Кандай чай? Green or black? Көк чайбы же кара чайбы? I would like green tea, please. Мен көк чай каалаймын. Would you like tea with sugar and cream? Сиз чайды шекер жана сүт менен ичесизби? I would like my tea with only sugar, please. Мен чайды бир гана шекер менен ичемин.